So how many marks you will get if you study this chapter? 4 marks will be yours. So I have something called open source software. Open source software andre the next important thing is no payments are needed to be made for free software, but source code is available. You're free to do the modification, you're free to redistribute. ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have this organization. Hello everyone, I welcome all of you to the next interesting chapter for all of you. So the chapter is Internet and Open Source Concept. What exactly Internet and Open Source concepts are? Yen sir idu Internet ide, we are hearing something new, that's open source. What is that? Yes, it's a very interesting and new topic for all of you. So let me start without wasting much of your time. So let's get into this chapter. What is that I will discuss? Before that I will discuss the blueprint of this chapter. ಎಷ್ಟು weightage ಇದೆ ಈ chapter na ಓದಿದ್ರೆ, so how many questions you will get is what I will discuss now before I get into this session. So basically you will get one 1 mark question and one 3 marks question if you study this chapter. So 4 marks will be yours. So how many marks you will get if you study this chapter? 4 marks will be yours. That's the blueprint that you need to understand, the weightage of this chapter in fact. Alright, so what is the next thing that we are understanding? What is that we are studying in this session, sir? So if you ask me, I have these many topics that I'm going to cover in this session for all of you. So I will be starting with the introduction followed by free software. Free software andre eno? So I have something called open source software. Open source software andre eno? OSS andre eno? FLOSS andre eno? So I will be discussing that in detail, including GNU, FSF, OSI. Sir, OSI we have already studied alva sir, networking concepts alli open system interconnect ada. So no, that is not this OSI. Please remember, this is different. Along with that, I will also discuss W3 and proprietary software. Yen sir idalla, we are not finding it that we know, at least ello one kade kelidive. No, it's completely different for us. What is that? Yes, you should have that feeling. Are you finding it that no, it's completely different? Yes, then you should listen to me carefully the entire session. I'm going to discuss about this. It's a very interesting topic. It's a completely different topic that you would have not heard of. This concept is what I would like to tell all of you. So let's start with the first thing, introduction. Open source in the sense what? I think in one of my class I was quoting this statement. Yen sir adu? I'm not getting the source code of this earth. Suppose if I get it, I would like to change it. So that was my code in the previous classes. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. So ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, if you want to have a software, you have to code. You have to write the program. You have to write the code for it. So that is what I will call it as a source code. That is what I will call it as a source code. That is the first thing that you need to understand. ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We have to write the code. We have to write the program. So our code we call it as a source code. What is that I have? Open source. Open source andre eno? Say for example, ಈಗ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. The source code is not open. So if you get any softwares open source in the sense if you are able to change or able to modify, then that I will call it as a open source. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಕೋಡ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಈ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫ್ರೀ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. So all this is what I'm going to discuss in today's session, in today's chapter. Right? Let's start with the first one that I have, free software. ಏನಿದು ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್.
ನನಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಈ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ? ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ when it comes to the free software is you don't have to pay anything. As the name itself says that you don't have to pay anything. That's the concept of free software. That is the first important thing that you need to remember. Let's understand one by one in detail. Right. Free software means the software is freely accessible and it can be freely used. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. That is what you need to remember. And it can be changed. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ rectify it by changing the source code and then copy it and distribute it to all who wish to do so. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Nobody will ask me. Nobody has rights to ask me because it is for free. I have taken and I can give it free. I can do any corrections that I want. So that is the concept that you need to understand when it comes to the free software. Artha aita? The next important thing is no payments are needed to be made for free software. Eno duddu koda hagilla. So that's one important point that you need to remember. The first point is freedom to run the program for any purpose. ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. There is no restrictions. What is the second point that I have? So the freedom to study how exactly the program works and you can adapt to your need. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೀಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಪೀಸ್. ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಸೊ that's one more advantage if you have the free software. And the last one that I have is the freedom to improve the program. I have already discussed, if there is any bug, so you can improve. Athwa neevu extra features na add madbeku andre you are free, you are allowed to do that also if it is a free software. This is what you need to remember with respect to the free software. The next one that I have is very important thing, open source software. What is the next one I have? Open source software. ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸು ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. It doesn't mean that it is freely available. You're not able to see the word free here. Free in the sense you may get charged to access this software or you may not. Am I being clear? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿನೂ ತಗೋಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡದೇನೂ ತಗೋಬೋದು. There are some softwares. So ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇನೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. Is it so? Let's understand this topic in detail now. Let's get into the topic. Open source software, on the other hand, can be freely used, but it doesn't have to be free of charge. What is that I said? So you can freely use, but on the other hand, please understand, but it does not have to be free of charge. Sometimes they might charge, is what they are trying to explain. So fine, free complete agi free agi sikkalla. So ಕೆಲವು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಿಗಲ್ಲ. You have to pay. That's what they are trying to understand. Right? This open source does not just access to the source code. Bari source code ge access matra sigta illa. Please understand the distribution terms of open source software must follow the things.
ಏನೇನು ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಫ್ರೀ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರೀ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನನಗೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ I have the source code. I have the source code. Source code is available, that we have already discussed. And derived works. Derived works in the sense, from that work I will derive so another work. So already I have one software, so that is with a lot of features. Using that features, I will create some more features. I can do that also. ಅದು ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ನ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಡಿರೈವ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದು ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಜ್ ನಾವು? ಏಜ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏಜ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. So that's what you need to understand. Same way I have derived work. Alright. So the next one is no discrimination against the person or group. There is no discrimination. Oh, ನೀವು ಆ ಕಂಟ್ರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜು, ನೀವು ಈ ಕಲರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. There is no discrimination. Everybody and everyone, every people are same when it comes to the concept of open source software. The only concept that you need to understand, the stress should go on where. So source code is available. Software free alla, but source code is available. You are free to do the modification. You are free to redistribute, and there is no discrimination. There is no discrimination, but it is not free of charges. It is not free of charges. Some of the softwares are free. It's not free of charges is what you need to remember. What exactly OSS and FLOSS? I think we have already discussed. The rest, whatever we are going to discuss now, is kind of repetition. Let's understand this. OSS refers to open source software. In OSS andre abbreviations are very, very important. You can expect 1 marks question for abbreviations. OSS andre eno? Write the acronym for OSS. Open source software, which refers to the software whose source code is available to the customers. It can be modified and redistributed without any limitation. Open source ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು OSS. The next one, please understand, FLOSS. What is this FLOSS? Free. Please understand, free labor and open source software. Please understand this. This is also very important. The abbreviations is very important. What is that you will learn in this slide? So abbreviations are very important. So 2 marks. Sir, illi sir 4 marks alva sir. Ee chapter le 1 marks to. You can expect this also for 1 marks. This also for 1 marks. Any one question you can get. So that's what you need to highlight. You need, whenever you're reading this slide, okay, whenever you're learning something from this slide, make sure that you should not miss this, the abbreviations of this too. That's what you need to observe, right? The term FLOSS is used to refer the software which is both free software as well as open source. By now you would have understood what is open source software, what is free software. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ನೀವೇನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಫ್ರೀ, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ FLOSS you need to understand. GNU, please understand, it's a Unix-like computer operating system developed by GNU project. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗಿದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಡೋಸ್.
ವಿಂಡೋಸ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. When we have Windows, in the same way we have different types of operating system. We have iOS, we have Linux, we have Unix. So we have different types of operating system. The same way we have GNU. GNU is a Unix-like computer operating system developed by GNU project. Developed by GNU project is what you need to understand. Yenidu GNU antandre? So we understood that it's a kind of operating system. It's developed by GNU project. Sorry sir. What is this GNU? So please understand, it is composed wholly free software. Windows nimge free agi sigutta illa, but GNU, whatever we are developing with the help of GNU project, it's completely free. Completely free. So full form ಏನು ಸರ್ GNU? GNU ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು GNUs. G ಅಂದ್ರೆ GNUs, not Unix. GNUs, not Unix. This is what you need to remember. When it comes to GNU, ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? GNUs, not Unix is what you need to write. That's the abbreviation, that's the acronym of GNU. GNU andre eno? GNUs, not Unix is the abbreviation. GNU one project. So again, GNU is a project, emphasizes on freedom, and those its logo type shows GNU. Yes sir, GNU, an animal living in the freedom. An animal living in the freedom. Very simple sir. ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು GNU ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು GNU ಅಂತಂದರೆ, GNUs ನಾಟ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್? You don't have to pay anything for that operating system at all. The source code is free for you. So ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. That's one of the things that you need to remember. And the logo is one animal living for freedom. That's the logo that they are using for this operating system. That's what you need to remember with respect to GNU. The next thing is FSF. What is this FSF? So please understand, Free Software Foundation. Please go to this link and check, browse something, okay, what they have given in the website www.fsf.org. www.fsf.org. ಏನು ಸರ್ www.fsf.org ಅಂತಂದರೆ? So it's an organization. What type of organization? Please listen here. FSF in the sense, again, acronyms, abbreviations are very important. Free Software Foundation. It's a non-profit organization. What did I say? It's a non-profit organization. Nobody is working here to make money. To make money. That's very important thing that you need to understand here. So non-profit organization created for the purpose of supporting free software movements. ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ FSF in 1985 to support GNU project and GNU license. ಸೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. he plays a very important role when it comes to GNU. So he had visited recently to Karnataka, probably a couple of years back. Fortunately, we were not able to meet him, right? So he is a great person who is playing a very vital role in the Free Software Foundation concepts. So he is making the softwares available for free. That's one of the important things that we need to notice, and we should be, feeling proud of him for his generous contribution to the society. The next one that we have is OSI. Sir, Open System Interconnector. Sir, we have studied this in the networking concepts. No, my dear students, it's not Open System Interconnect. Please observe Open Source Initiative. What is that? We have one more community, that is OSI, Open Source Initiative.
Please listen to me carefully. So it is an organization dedicated to cause of the programming or promoting open source software. So namge hege we have the forum or we have the community for free software, ಅದೇ ತರ open source ಗೂ ಒಂದು community ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So what is the use of this community? Just to promote the people which they are working with the open source softwares. That's the motive of this community. And OSI, that is open software, please understand, open software initiative. OSI and ತಕ್ಷಣ open system interconnect ಬರಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ. So please remember that. OSI specifies the criteria for open source software and properly defines the terms and specifications of open source software. ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. That's one more thing that you need to remember with respect to the OSI. What's the next concept that we have? We have W3C. Yes, sir, the W3C. And we have 3 W's. Please understand this. World Wide Web Consortium. Whatever I have in the web, it has to maintain its own standards. I cannot put the content however I want. So if I want to put however I want, I will not be able to do that because there is somebody who is maintaining the standard. Yaru sir a standard na maintain ಮಾಡ್ತಿರೋದು? So we have somebody called W3C. If I want to have some set of standards that I need to follow whenever I'm putting the content on the web, so I have to abide by the rules whatever the W3C is setting. So that is what I have to remember. ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾನು if I'm doing anything on the web, I have to follow some set of protocols which is set by W3 consortium is what you need to remember. That's all about the W3C that you need to remember. What is this freeware? Freeware ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have already discussed freeware. Free in takshana, you should get that in your mind that you don't have to pay anything. So let's understand this. The term freeware has no clear definition. The term freeware has got no clear definition, but it's generally used for software. It's generally used for software which is available free of cost. Please understand, which is available for free of cost. Freeware and takshana, the first word free anta gottagbiಡಬೇಕು. You're not paying anything. They have not defined what exactly the freeware is, but mainly it is related to the software. Is what you need to understand, which allows copying and further distribution. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ distribute ಮಾಡ್ಬೋದು. That's one of the important point that you need to remember. But please understand, not modifications, and source code is not available. What did I say? Please listen to me carefully. Which allows copying and future distribution, but please understand, no modification, and whose source code is not available. You can use it for free. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, but not for modification. Source code ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. That's very important that you need to understand. Sir, source code ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. Nobody will claim against your usage of the software, but ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈ. That's what you need to understand here. Freeware is distributed in binary form. Freeware is distributed in what form? It is distributed in binary form. That's one of the important thing that you need to remember in this slide. What is the next one that we have? Shareware, trial version. So shareware in the sense what? Trial version. So shareware is a software offered as a trial versions. Please remember, this is what you need to understand. For limited period of time. You are getting the software for limited period of time.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಫೀಚರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಸೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ enable ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So why do they do like that? Because you will not have the clear idea how exactly the software is working. Only then you will purchase. If you get the clear idea, only then you will purchase. Otherwise you will not purchase. How do I attract the customers? By just showing how exactly it is working. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಶೇರ್ವೇರ್. ಸೊ ಗೈಸ್, with this, I have come to an end of this session. I have one more session on this chapter. After that, I'll be completing this chapter. So please go back and check what is that I have discussed. It's very interesting concept that you should know. And try to just browse what is free software organization, what is open source organization, what is OSSI, what is free software organization, all those things. Please go back and check, learn more, visit their websites. Let's interact about the websites now when I come to the Q&A session. So till then, take care. Bye bye.